Welcome back to my channel. Ngasi di akhoi na tawgudai se mamang da khoi mamang gi lecture da khoi na tawgri se Coulomb's law gi matang da tawgre akhoi da khoi calculation kharam su hot kre ko. Ngasi torkadori wasna kai no harakan da limitation ni ko. Coulomb's law se mana kadai ba du sina ya da magi limitation magi boundary do magi sina ya da badu ni ko. Adu kan da ma se atom ba khoi chmai har se ma se khoi na universal law kaudri maram se kari gi no ka ra ko. Question is mine hang aswe natraganda limitations of Coulomb's law haraganda ko mine hang aswe mana hai magi se ke doge harakanda limitations of Coulomb's law gi ahanwa point da na khoina khanga de se ke no harakanda ma se ngasai khoina Coulomb's law gi harakpa timing stage da khoina hai se point charges at rest ki aktane ba khoina ngangna ri wari sing se ko adubu ke doge harakanda ma se point charges at rest na tawa kangu sing di ma se pan ba ya ti ba yandai ko nang khanga dei se point charges at rest katani ma na sizna ya ise aduna atopa sing di pan ba ya di haibase ma khango aduga ma se ke doge harakanda experimental law ma ne ba ko experiment hanjan tawrakanda phangakpa aduguma law ma ne ba ko ta sengna mathematical proof oina verify tawraba aduguma matan natte ba na khoina khanga dei se ko aduna ma se ke no harakanda it is basically an experimental law ma ne ba aduga ke doge harakanda distance se 10 to the power minus 15 gi marakta masi gi 10 to the power minus 15 gi ke doge harakanda sigi makha da satkiba tar boidi magi Coulomb's law se apply tor pa ya roi sis makhangu ko quite big slab 10 to the power minus 15 je si makha chatki tar boidi ma se ke ne ba Coulomb's law pan ba ya roi haibe se makhangu adukanda nangi ke doge harakanda stage da magi kilometers se amuk ke doge harakanda up to a few kilometers khara amuk yaukhalakpa tar boidi sum sakhalakpa tar boidi adu sum mu pan ba yarakte ba nokoina khanga de se ko aduna it can be magi applicability se up to a few kilometers only khatane ba nokoina khanga de se aduga lastly nokoina khanga de se ke no harakanda ma se medium dependent law mane ba ngasai gi point charges ani gi marakta leiri ba medium do air oregana magi value phangkani adagi water oregana magi atopa value phangkani nato atopa medium amo oregana atopa value phangkani ba ko sini na koina khang de se aduna ekoini isla se ko limitations of Coulomb's law haibis idasi ngasi gi topic sigi maming limitation of Coulomb's law natraga masik maina akoina ke doge harakanda atopa da akoina haibe aba pota kamaina haibe ya ke harakanda masi akoina Coulomb's law is not a universal law or Masi koina universal Masi kai neba harakanda Coulomb's law is not a universal law Masi universal law oidoi maram se masi songtang islak se ko aini ose hai gi do kai no harakanda number 1 da Masi koina sizna bi ari se kai dano harakanda ma it holds good for point charges at rest katane ko ma rest na taba kangu sing dudi mana Coulomb's law se pan ba yarakte bo duna it holds good for point charges at race katane ko sizna be ai se next number 2 da nang khanga duksna gai no harakanda agai ai ngasa hai give da it is basically an experimental law manin hai gi ko it is basically and experimentally law
मासे repeated experiment तौरकान फंगकपा अदुगुम्बा लो मनेबको तसेंगना mathematical proof होइना तौरकान अदुमाइना फंगकपा मतनतेबो अदुगा अहुम सुबुदा अइना हाइग्रिसे मागी डिस्टेंस से 10 to the power minus 15 दे मसिबुक तंग validity लेबो सिगी मखादा तागी तारबोइदी मागी validity मागी सिजनबा यारा रोइबको अदुना it loses its validity for distances less than 10 to the power minus 15 meter sigi makada legi tarboidi mase sizna ba yara roiba ko sigi matungda number 4 da lies na kaino hara kanda magi range of applicability for this law is up to a few kilometers only मासे किलोमीटर खरा दगी हेना सिजनबा यारोय अदुदे हेना चाउथोक सुम सांगथोखि तारबोइदी मासे कोइ सिजनबा यारोयबको रेंज ऑफ applicability of this law is up to a few kilometers only sini laise aduga sigi matungdana kaino number 5 tana hara kan nga sai hai gi ba tamna in hai gi se ma se medium dependent law mani nei nga sai gi ko medium gi makha polena it is a medium dependent law sini मखोइना यामरुय पोनी को स्माइना दुम क्वेश्चन से याम फजना हंगमे या पोनी मासे यूनिवर्सल लो कौजिबे मरम से करिगिनो अदुकांदा मासे मागी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लो ना स्माइना हंगमे या पोनी को यामरुय पोनी स्टेसा खोइना पीरेदना को अहामदा पॉइंट चार्जेस ना रेस ता लेबा मतमदा मासे होल्ड्स गुड ओय हारे रेस ता ना तब तारबोइदी मासे सिजनबा यारा रोइबको अदुगा मासे एक्सपेरिमेंटल लो मने हारे अदुगा 10 to the power minus 15 नि मखा सथगी तारि मा सिजन यारोय किलोमीटर से सुम याम खला सुमागी सिजनबा यारारोय अदुकांदा मीडियम डिपेंडेंट लो ओयबको हादि मीडियम दुगी मखा पोली सिनेमा हाइसे मथंग सी लोइरबनिना कोइ मथंग द टॉपिक अमम खलासी मथंग की टॉपिक सिगी ममिंग्सना कोइना कै कौगे हारा कांदा relative permittivity for dielectric constant na ko cd ine tak pa mo changi ko ine tak se system di hausi hai gise kai ne ba har kanda relative permittivity for dielectric constant hai bisni sigi matang ne koin tau pese isala se du di hausi hai gise kai ne ba topic sigi maming se relative permittivity for dielectric constant relative permittivity for dielectric constant sigi matang ni koina tawde se relative permittivity for dielectric constant ko sigi matang ni koina lakadai se मसी से कोई यंगदरासी मसी यंगे बतारी कोई के दोगे हर कांदा अहामद कोइना पॉइंट चार्जेस अनी खक लौरानी बको पॉइंट चार्जेस अनी खक लौरसी separated by a small distance r ना कोइना सेपरेट तौरसी बको अदुकांदा मबानी की मरकता लेबा मीडियम से ने कोइना एयर नत्रकांदा वैक्यूम ने लौसलसेबा वेतारी ममांगी कूलम्स लो की दो पालकदनी को तम ना कोई सुम सिगी पोचे इन सुम तम ना ताकलागे को अहामद कोई के दौरेबा point charges ani khak laura se bako point charges ani khak laure q1 ko wonga q2 ko wonga tongan point charges ani khak laura se la se to dana let us consider 2 point charges koi ke daure ba point charges ani khak laure bako kai laure ba har kanda q1 and q1 and q2 separated
separated by a small distance, separated by a small distance. Mawani gi marakta laiba distance e koina small letter r ne na koina laura seba ko. Kedoge har kanda mawani gi laiba charges ani khalori ne ngasai. Sigi point charges ani gi marakta laiba se mawani gi marakta laiba medium se koina kai lauslage har kan air natraka vacuum lausula seba ko. When the medium between the two charges kaineba har kanda charges is air or vacuum to tarabidi air natra vacuum lokpo tamda sigi ani sigi marakta laiba force of interaction se kari oigada ge se puthorasi cd formula di akoi coulombs law gi dum palakadani ko to tarabidi then the force of interaction between two charges is mapani gi marakta laiba charges se kai wani hara kanda sela ise air da lai haibe gi damakta ineste f air ano inage ko magi force of interaction se f air equal to kai lakte no hara kanda formula di coulombs law gi do 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square ni se ko equation number 1000 biramo sigi matungda kedoge har kanda ngasagi charge ani gi marakta lairiba se kedoge har kanda vacuum natrakan air nattaba atopa ama oirame na khalaseba ko ekoi no lawri se kaino har kanda ngasagi point charges ani gi marakta lairiba se koina air natrakan da vacuum oigibane ba si nattaba atopa medium ama lairame na khalaseba ko when there is a medium between two charges other than air natrakan da vacuum nattaba topa medium ama lairame na khalase other than air or vacuum adoi tarbidi magi force of interaction se then the force of interaction between the two charges is kai oirani harakanda sigi na ngasai gi na akoina air natraga vacuum da lei hagi damakta f air natrakanda vacuum harak paneba ko medium am la abnina sise koi kitoge harakanda f medium on oina haira sebo f medium ana ko equal to magina select this kind da kini harakanda 1 by 4 pi select this sigina epsilon not haidina ko sigi medium sina atopa kai lo ke harakanda sina epsilon katang oina hairo over ko adukanda sigi q1 q2 by r square na spine hap over stelaiba epsilon se karino haitar boidi sina permittivity of medium neba sina epsilon not sina absolute permittivity of free space haridina sina absolute permittivity of medium neba aduna nang islamasi where epsilon equal to permittivity of kaineba harakanda medium neba sina equation number 2 helasi stage da equation number 1 stage da equation number 2 sina koi divide torobo ko aduna se 1000 biramo dividing kaineba harakanda equation number 1 by equation number 2 comma we get equation number 1 da equation number 2 na koi divide torasi kari phangage yengsi ko sima khada lakde se kaino harakanda lakde se f air divided by f medium equal to f air giding cycle layem no sina trala isa and this is a miro se
1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Then 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square lani. Stagi digi doge hara kanda kakthana ba kakthana gro kai kakre hara kanda sigi 1 by 4 pi sigi su 1 by 4 pi kakre sigi su q1 q2 by r square q1 q2 by r square loi kakthana gre hauji lemho ise kai khatano hara kanda slakte se minus si kata lemho re ko equal to 1 by epsilon naught makhadana 1 by epsilon katang lemho re sigi pochong sigi pochidi khoi kamai biare hara kanda is equal to 1 by epsilon naught into si makadang wala ni doi tari kai bhange se epsilon by 1 doi tari si kai tari se epsilon by epsilon naught tare ko sigi mabani gi ratio se khoi na kari har ga su khangna ge har kanda sigi se epsilon r natraganda or k na represent to gani ba gyandai ko kai ne usi har gi se sigi se epsilon by epsilon naught mabani ki ratio se koina epsilon r natraganda k na hai gini ba sigi epsilon r sina kai hai no har kanda relative permittivity hai ne ba ko sigi k sina koina dielectric constant hai ne ba adum chamana ba poni ko na koi sum I khang na ba sum isalamasi sina kai ne ba har kanda relative permittivity sina kai ne ba k sina har kanda k sina har se dielectric constant hai ne ko sina dielectric constant na hai ne ko doi tar bui di khoi uji kai khang ge har kanda nangi sigi matung ina relative permittivity haibase relative permittivity gi da moina pirmiba relative permittivity gi definition se ekoina kamaina pirak pa yarage har kanda relative permittivity se ekoina uma tamda si epsilon r ne epsilon r equal to epsilon by epsilon naught dak bane ba ko do tari sigi relative permittivity haibase kana gi ratio tarage har kanda is defined as the ratio of mathak sina kaino absolute permittivity of the medium natra to the absolute permittivity of free space la ka dene ko aduna stage da koi definition se koi smai is lagsi hence kuji hai bise kai neba har kanda sigi relative permittivity ki definition se lagte ni ko hence relative permittivity si kai neba relative permittivity is defined as the ratio kai neba har kanda ratio of kanagi ratio neba har kanda is defined as the ratio of absolute permittivity of medium lagtani ko absolute permittivity of medium to the kai lagte ba har kanda to the absolute permittivity of free space lagte ba ko to the absolute permittivity of free space say absolute permittivity is defined as the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free space and smile la ka de ne ko siki matung da khoi la ka de se dielectric constant hai ba wahai masi pali de na ko dielectric constant of a medium se koi na k se koi na dielectric constant ne nga sai hai gi de na ko dielectric constant of a medium se na kai no har kanda siki k se represent tawe re sisna sigi ani sigi ratio sina na trola ise asini har te se duna dielectric constant of a medium hai se kamai harani har kanda is defined as the force of interaction silakte ni ko force of interaction between two point charges separated by a distance in air lakade ni ko to the force of interaction between the same two charges separated by the same distance in medium da lakadeba definition se relative permittivity haragana sida definition se pirakadawa dielectric constant haragana sidoina pirakadawa force of interaction between two
charges separated by a distance in air lakpa ko, to the force of interaction between the same distances separated by this same kai lakte ba separated by this separated by a same distance in medium doina lakpa ko. Definition se ama sina nangi dielectric constant na sidoina pirakadawa, relative permittivity na sidai yenga win pirakadawa ko. Gyan tani na doi tar pidi ko music dielectric constant ki definition se laksi dielectric constant of a medium is defined as the ratio of kanagi ratio ne ba har kanda force of interaction mathaki air gi hana irakadoni ko, force of interaction between two charges separated by a distance in kadai waidano separated by distance in air ni ko, sigi ratio se siga to the kana lagte ba, to the force of interaction between chap mana boy gedong ni ko, between the same two charges so gedong ni, between the same two charges separated sigi separate okte chu same distance la kadong ni ko, separated by the same distance in a medium. Doi tar pidi na koi na khang de se kai no har kan da relative permittivity for dielectric constant I will say hujik chok pam di gyan tare dana ko, hujik koi na hai ri se kai ne ba har kan da ngasai koi loksan ri se point charges ani gi mas lai ba medium se air natra vacuum ram dar boidi ngasai gi point charges ani gi marak lai ba force of interaction se smile ani medium dor ma smile ani mawani divide tonari ga phangaga epsilon r natra k haraga khangnei na hai ko, epsilon r haraga na relative permittivity, k haraga na dielectric constant hai ko. Relative permittivity di se kai haraga ba harakanda kana gi ratio ne ba harakanda absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free space na hai ko, k is na kai ne ba harakanda dielectric constant of a medium hypothetical force of interaction between the two charges separated by a distance in air. Sigi pochini definition se sigi se oina lakadabo ko, adudi cpb re se ko si se loirabo matung sai koi dielectric constant for some media ko, medium khara gi magi dielectric constant se kari or kani habis ki matang da ekoi khara mu itarak se simutat kharsi loirabani na ko. Dielectric constant for some media gi matang da khoi mung la si ko se tokthara si gi matang the values of dielectric constant for some media si gi matang da khoi la si ko, medium the pire value of k pire ko, vacuum da na dielectric constant gi value se 1 oigani bo ko, aduga hydrogen gi ma gi value sina 1.003 oigani, air gi na 1 atmospheric pressure da value of k se 1.0059 oigani, wax da na 2.2 da na 2.3 bo oigani, polystyrene na 2.56 tagina
2.56 होइगनी ग्लास की ना 3.8 तगी ना 14.5 होइगनी पेपर ना 3.7 होइगनी रबर ना 2 दगी ना 4 फाउ होइगनी को अदुगा माइका ना 4 दगी ना 9 फाउ ग्लिसरीन ना 39.1 वाटर ना 80 मेटल्स ना इन्फिनिटी होइगनी को सिदा नंग अहेनबा खंगबा याबा पोती कइनो हारा कांदा नोट नंग खंगदैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से खोइना करी हारगसु खंगनागे हारा कांदा स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी हारगसु खंगनैबको अदुगा dielectric constant for water decreases with increase in temperature se sum su khanga dawni madudi kaino hara kanda ekhoina temperature se sum henkalai khudingi kaidoge hara kanda water gi dielectric constant se sum hadarakani sineba ko example oina hara matamda dielectric constant for water at 20 degrees celsius 20 degrees celsius oiba matamda dielectric constant for water se 80 oigani ba adubu 25 degrees celsius haiba tarabodi temperature se henkalai ni dana sigi timings da di kai ware hara kanda 78.5 oigani ba ko si se yam hekta maru oibagi wari dina te ko adubu nakoi sum khangjam matamda kana por oigedeni sigi matung da gi di ekoi kaidoge hara kanda sigi kitang chana ba por hai tare ko dielectric constant singa chana ba khoi calculation khara ong laksi ko sigi matung stagi di akai uzik da question am khalere madudi kaino hara kanda dielectric constant of a medium amagi dielectric constant se khoi da 4 an pirame hangibo question di kaino hara kanda find the permittivity of medium puthokpi we ko permittivity of medium pallabani na nawonda uzik ekhoina ahanbada khoi de kari piramge haibase hana khoi puthokse dielectric constant piram abnina here k gi value se khoi da 4 ne pirame k equal to 4 season pirame ekhoina season ade formulas na kaino hara kanda we know k haibase kai ga mane ba hara kanda hojik ta tambada ngari ko madudi kaino hara kanda k haibase epsilon by epsilon naught ka mane epsilon naught haiba tarboidi relative permittivity of free space harakpane ko aduna absolute permittivity of free space lakpani na sigi epsilon naught ki value di akoina horakpa da koi khangre epsilon naught ki value di kyano harakanda si pha da ya da bani ko 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square ni ko masi pha da basu ga mya dabni ko aina mamang da su hanjan haigram ni ko si pha da basu aya de pha ga dabni ne hanjan haigre aduna sida koina puthok te se epsilon gi values ne koina puthok ka de se aduna epsilon puthok ke na haiba tar bi di kai fange hera kanda sigi epsilon no som nagan thangre k into epsilon no tari implies epsilon equal to k gi value di kya no slay se hera kanda 4 ni into epsilon naught ki value di kya no 8.854 into 10 to the power minus 12 ni aduna implies epsilon equal to ani se multiply to se kya tar ge ngase doi tar bai di 8.54 da 8.854 da 4 na 4 4 16 1 carry 4 5 are 20 21 2 carry 8 4 are 32 30 to 34 3 carry 4 8 are 32 sigidi 35 to tar bi di sigi point 123 where minus lai ko 35.416 duna season biro se 35.416 into 10 to the power minus 12 sigi positive sigi sidi ekoina sigi unit se sidam hapchen bi yare ko duna season de se coulomb square per newton per meter square to tar bi di therefore permittivity of medium is kai tareba harakanda 35.416 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square tareba ko sigi calculation sigi oina sida lore ko ekoi mathang da mo calculation ama muhot ama torasi ekoi mathang question se ong tok tharase mathang questions da hari se there are 2 point charges now on the point charges ani khaglai ko kai no hara kanda amana 1.6 into 10 to the power minus 17 coulomb ne re amana 5.4 into 10 to the power minus 12 coulomb ne re separated by a distance of 1.5 meter in air
ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯁꯅ ꯑꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯅ 1.5 ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏꯟ ꯗ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯗ ꯇꯨ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ if the system is brought into water ngasai sidasina kedauge har kanda medium se ngasai air da oibani ko medium se hantakna laisna kaino har kanda water doina pore na khalase ko doi tarbidi hangibu question se find the new force of interaction hai tari force of interaction in water gi putho hai bani ba khoi de kai pirame given dielectric constant of water is 80 ne pirame k gi value khoi de pithok pirame doi tarbidi ekhoina ngasai yawgi formula di idai laina khange dudi kaino har kanda ekhoina phagi formula se F air divided by F water hai se kai tagi har kanda k tagi ni dielectric constant of the medium phangim ni ai khoi F air di kadai di puthok pe yare ahan bes de gi puthok pe yare formula pala kanda ko Coulomb's law gi formula do pala kanda F air puthok pe yarni adu kanda F water puthok ke tar boi di ikon kom na khange dielectric constant of the water ji pb ramamina nange daure har kanda sina soma kanda divide la ni F water soma kan thang dokhani de tari F air gi value doi da k na divide to tar boi di F water gi value phangani se khoi ikon kom na khange ba ko aduna ekoi gi huzik target ti kaino har kanda F air se putho force of interaction between two charges in air se koi puthok no hona se ko F air dum tharage ko ise here har kanda ko F air gi my formula se kena lakte se har kanda 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square lakpani sida pyramid jong sisu coulomb the pyramid amana separated by a distance of 1.5 meter ro pyramid ko toi tar bi di sigi poching se SI unit loi mo pyramid aduna makha ta na on bagi thoidok padar ka lai tre ko sida mas section ga dongni centimeter da p bra ga na section ga dongni distance ko sida p di sing se micro coulomb the pyramid bra na traga kari da pyramid gi haibe do section ga dabane ko nang coulomb do loi on khalak na wona ga dongni sigi de koi oningai thoidok pa yaw dre ko aduna koi su hoda bi horsi lakti jo 1 by 4 pi epsilon naught ki value di kya no har kanda te 9 into 10 to the power 9 is koi khangre ba ko sigi matung dai koi uzi lakti se q1 q2 sta lakti se my value sin biro q1 q2 ki value se q1 gi di 1.6 into 10 to the power minus 17 coulomb ni into so akan gi di 5.4 into 10 to the power minus 12 ni divided by r square la amina si se 1.5 into 1.5 la ni sigi matung da number gai mase nam punjalasi adu kan se 10 to the power yaw mase nam pula punjalasi ko adu anka se hotarasi nas lakte se 9 into 1.6 into 5.4 divided by 1.5 into 1.5 ana smile into so makan di ke le har kanda 10 to the power 9 into 10 to the power minus 17 into 10 to the power minus 12 on a smile. Sigi parts da koi kidaw har kan da yong nangi sta ya point gi matung da sta kam ya res da su kam ya re da su kam ya res da su kam ya re mathak makha ani mak tu dai tu da 100 na multiply toxin dar by dc 16 wal ni 54 wal ni 15 wal ni 15 wal ni aduna smile isan biro 9 into 16 into 54 divided by 15 into 15 and smile oin isan biro ko into sikelai har kanda stala isidi je koina fundamental law of exponential law do pan dar by ke le se har kanda sigina 10 to the power 9 minus 17 minus 12 and smile laksan biro with RVD stagi koi ke kakna bi yare har kanda yo sta 3 na kak pe yare 3 na ka di kai phang se 3 5 r 15 na 3 3 r 9 sigi 3 na sika e de tadi 3 5 r 15 with RVD 5 5 r 25 tare sisma scale se har kanda makha sima 25 lere mathak sima 16 into 54 lakh dani ko 16 ga 54 ga multiply tor ke targing si 16 ga 54 ga 4 5 are 20 4 6 are 24 2 carry 4 is 4 5 6 5 6 are 30 3 carry 5 1 is 5 8 with 4 6 8 with ke phang se har kanda 864 tare si sa lo se 864
into 10 to the power kya lakani hara kandiyo lakte se 9 simdi lejarani ko minus mase nam punju lakadeni stela iba 2 siga 7 siga di 9 tare 1 siga 1 siga di 2 lere aduna si pange sigi matungda si mo khoi mo kedoge hara kanda kathana ba mu changi natra divide to wam changi divide to wase sisna se divide to wai wase kitang matam je kitang time consuming oigani ba ko aduna na khoina yam laina sigi pochong kaya da 25 na 100 ta hange hai tar pidi mathak makha ni mak tu da 4 na multiply to salo bas maina ko doi tar pidi se 4 na multiply to san tar pidi si makha se makoina si kai ne ba sa mathak makha ni mak sta khoina 4 hap salo bas maina doi tar 25 4 are 100 lere doi tar si mathak ki se kai fange 8 6 4 4 na multiply to salo 4 4 are 16 1 carry 4 6 are 24 25 2 carry 4 8 are 32 33 34 doi tar bi kai fange se har kanda 34 56 into 10 to the power ani se khai dong na ri kai fange har kanda minus 20 lere doi tar bi dong sigi parts di 100 na divide tau deni na ke doge there is the 0 ani lei bani na point gi matung da ka ni le helo hai bane ba aduna sigi force or pani se newton hapom mo go sa equal to kai lani har kanda 34.56 into 10 to the power minus 20 newton neba chilai se ko sigi matung sai sta nang khang de se sigi poche point se ama katang oina le hello ko 3 point oina la han se ba that is the gi point ama mangi po to se hap chan dar bai di si se ama han da gani ko adomana smaina la ni 3 point ama hengala ka dai ni ko 3.456 into 10 to the power minus 19 Newton na smaila ani bu ko ai koi uzi kai fangi har kanda f air khange ko f air khangam ni na koi kai bu to pare dagi formula se pala se sigi formula se pala kanda koi anka ho thrak pa ya ni dana ko ada session biro se utang ida se ko we know koi khangi se kai no har kanda f air divided by f water hai ba se kai ga manai ba har kanda K ga manai hai ko implies koi putok te se F water putok te ni aduduna sina so makan thang ki tari kai fangi se har kanda F water equal to kai lakte ba har kanda F air da kanana divide tau deba K na divide tau gi value suna phangani ba ko aduna is equal to F air gi ma gi value di kya no se har kanda 3.456 into 10 to the power minus 19 divided by K की value di kya no sai le gi se har kanda K की value di IT ni ko dielectric constant for water di IT ni aduna IT lai equal to se ani chong divide to tar bai di kai fange har kanda slak te se C की parts na sida divide tor ka de ni ko aduna masi divide to ge na hai ba tar bai di koi kamai la ni har kanda spine tor se C की pot se IT 8 into 10 lakh ka de ni na ko 10 lakh pa tar bai di say for se direct adun divide tor se this ko 3.456 ta lakte se IT na divide tor ka de ni IT na divide tor ka de ni aduna slere this da point gi matung da ka ahum lei bani ahum se mangan ge tari 1000 se multiply tok salo nuai na hot na ko doi tari scale se 3456 divided by Sigi 0 siga si mai chai kro 8 into 10 to the power 1 2 3 4 10 to the power 4 chakre hauzik 8 na divide to yare 8 na divide to tari kai phange se har kanda 3456 da 8 na 8 4 are 32 8 2 are 16 8 3 are 24 1 6 to tar bi di 8 2 are 16 Ozik kai tare hai kanda 432 432 into sigi pot se mathak to thangat ki tar bi kai fange se 10 to the power minus 4 ama thole ko adoi tar bi di sigi pot se 10 to the power minus 4 am thole sigi pot se point oina smaina kasan tar bi di sidagi kai la ke har kanda point ama se point 4.32 lakh pa tar bi kai la har kanda sidagi nangonda 0 ani handa 0 ani henkala ani ko duna si 10 to the power minus 2 la ani duna si kai fange se
Sina si divide to matamda 4.32 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 19 dari. Vidari 4.32 into say nije punjan le 10 to the power minus 2 minus 19 is equal to 4.32 into 10 to the power minus 21. Kay lakte yo force oy banina si F water ni ko F water. Sigi pot se Newton lakadani ba. We tarvidi mana ngasai puthokpiu hariba force of interaction in water की value से कहला है कanda 4.32 into 10 to the power minus 21 Newton लाए को इला लेबा पोनी को स्टेस्टा एकोई ngasi की lecture लोरे एकोई अखोई ngasi तंग रिसे limitations of Coulomb's law matang tang re dielectric constant tang re ko sigi matang da matang tam tharani ko aduna video se like share comment option biramu ko matang amuk mathangi lecture da khoi mu thengnar ko tu tar bidi